kayo kandi nakabu abainabu wajin injira ya nabu agamadu dalon nizikabu wajin injira ya nabu agamadu dalon nizikabu yejer zanjabu aldame kakalada zaminu malenkabu ganabnu abdata yejer zanjabu aldame kakalada zaminu malenkabu ganabnu abdata jalale kunimo taba jalali taba dinage aleli diro gamba godi gamba godi gamba godi 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 gamba tukayo tijaba kanafsi andaba sidurro zarmine chanzurine sidudina raje masababaze sidagale noromu kai warobo Yate guyani yate gagomi tiru te guyani kabron pata zululi yate olkate mulate dugani yabe patera idano ko jabane ndanda ugaru udubande binjara ko iya wala ba manjaru yomu waliti anani gama gamati yomu waliti anani alamanati yomu waliti anani sanamati yomu waliti anani barabarati ajele tole wikichi galana gamtada tole anurati bana shagar marzi kabi la baitina jambu kizi basi manjadina ajele tole wikichi galana gamtada tole anurati bana shagar marzi kabi la baitina jambu kizi basi manjadina jambu kizi basi manjadina Yate guyani yate gagomi tiru te guyani kabron pata zululi yate olkate mulate dugani yabe patera idano ko jabane ndanda ugaru udubande binjara ko iya wala ba manjaru yejer zanjabu aldame kakalada zaminu malenkabu ganabnu abdata yejer zanjabu aldame kakalada zaminu malenkabu ganabnu abdata jalale kunimo taba jalali taba dinage aleli diro gamba godi gamba godi gamba godi 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 godi gamba tukayo tijaba kanafsi andaba sidurro zarmine chanzurine sidudina raje masababaze sidagale noromu kai warobo yomu waliti anani gama gamati yomu waliti anani alamanati yomu waliti anani sanamati yomu waliti anani barabarati yomu waliti anani yomu waliti anani What are you doing? Hey! Hey! Look at your dude!
gurguddoon qabdu diinni erga hamtuu sabatan kaakte shira shiitiin mammadoomne erga sumaa biyyi daddaqte ni ijaarranna biyya walabaa lafa ta'u ofirraa lolla diinni diinuma firanuun ta'u ni ijaarranna biyya walabaa lafa ta'u ofirraa lolla diinni diinuma firanuun ta'u. Wareegamni biyyaa salphiin qabu dhugaa irratti cichoomiya jaale dhiibaa illee dhugaa mirga isaan dhabu kayyoo kutuutti akkanaallee jabeessa bira keessa isa qulqulloota goolu deemsa nu sakkaalu. Eegaluu kanneen baandamaa garaa namaa eegaluu bineensa wargamaa maqaa namaa. Eegaluu takarsa qabsoo baay'atti guu eegaluu albaare sa'uudhaa sitti cufuu eegaluu ololtuu miidhantuu gurra nyaabaa eegaluu dagachiisee daguu nama nyaataa. Ajeelaa deeffatti seektee gubbaa hiiktee eenyaaba biroon batti deemsa kaayyoo mattee fakkeessituu ta'i malee tunaan turaaf ta'i malee tasaas turaaf ta'i malee fayyallaa irrattuuf ta'i malee. Yoo famanamuun akka gootati dabeessatti lubbuutu mi'aadha akarratti jechuun kana lootati alagaatti michuun mirgaadha dabeessa bira keessa isa qulqulloota goolu deemsa nu sakkaalu. Eegaluu kaddeebituu waajii bira keessa eegaluu fakkeessituu sobee si balleessa eegaluu dhugaati galfattee shirawaatti eegaluu qabsootti maxxantee fira nyaatti eegaluu jallaa gurraan guddaa keessi doofa eegaluu of dhabduu tobduu sirna moofa. Ajeelaa deeffatti seektee gubbaa hiiktee eenyaaba biroon batti deemsa kaayyoo mattee fakkeessituu ta'i malee tunaan turaaf ta'i malee tasaas turaaf ta'i malee fayyallaa irrattuuf ta'i malee. Tolee, yooyyaa ammas yooyyaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya dhangaa torbaanii addunyaa mara irra jirtan baga nagaan dhuftan. Akkuma beekamu sagantaan dhangaa torbaanii torbaanitti guyyaa tokko jimaata galgala sa'aatii 2 Oromiyaattii fi sa'aatii 1 PM akka DC'tti mata duree adda addaa qabatee beektotaa fi hayyoota Oromoo beekumsa adda addaa qaban qoratee isiniif dhiyeessa. Qophii kana irratti haala Oromiyaa Impayera Ityophiyaa, gaanfa Afrikaa fi idil addunyaa qabatee pilaatfoormii gulantaa Telegiraamii, Tiwiitarii, Feesbuuk, Yuutuubii, Zuumii fi Tiiktaakii kan kana fakkaatan jiranitti dhiyeessuun hubannaa uummata keenyaa bifa gaafiitiif deebiin ol kaasuuf hojjeta. Guyyaa har'aas mata duree sarbama mirga dhala namaa Impayera Ityophiyaa fi ulaagaa qorannoo mirga namoomaa jedhu qabannee keessummoonni keenya kanarraa obbo Geetuu Saaqqataa fi Dr. Trevor affeerranii dhiyaannee jirra. Kanatti aansuun akkuma aadaa keenyatti sagantaa keenya kanarraas eebbaan ni saaqannaa. Sagantaa keenya eebbaan kan nuuf saaqan jaallatteen yoo sitti argaman
gara namatti nu dhiyaadhaa jennaani jaalalli yoo jiraatanii sagantaa keenya eebbaan nu saaqaa ulfaadhaa. I think in jirtu jaalgammachiis jira. Jaalgammachiisaadha. Jaalgammachiis nu eebbisuu dandeessaa? Jaalgammachiis naadoo? Okay. Enu nu eebbisaa mire. Oda shanan kottu nu eebbisi. Tole, sagaleen kiyya ni jira. Haya, odatu nuuf. Dursee harka isin fuunee jaallan hundi keessanuu bagaragaan dhuftanii keessummoonni dhaggeeffattoonni dangaa torbaaniif qopheessitoonni hundi keessanuu. Eegaanii eebbifannaa Rabbiin gartee hamma taa'amtu nurra haa qabbu. Warra wal dhagee gartee alaa galuu Rabbi nu haa godhu. Warra qabsoonsaa gartee galma geessuuf Rabbi nu haa godhu. Warra gartee cichee hojjetee qabsoosaa galmaan gaatu Rabbi nu haa godhu. Mootummaa abbaa irraa kana Rabbi nurra haa kaasu. Ummata keenya gartee tokko Rabbi haa godhu. Wal jala Rabbi nu haa oofu. Dhaloota gartee wal ijaaree wal humneessee gartee qabsoosaa galmaan goo Rabbi nu haa godhu. Dhukkubsataan nuuf haa fayyuu beekaan nuuf haa bulu. Wallaalaan nuuf haa baruu. Akkasumas gartee empaayeera tortoraa kana Rabbi nurra haa kaasu. Mootummaa abbaa irree gartee dhiigalmaan Oromoo dhangalaasaa ol kanarree Rabbi nurra haa qophisu. Waraana keenya gartee bakka jiran hundatti cinaa Rabbi nuuf haa goru. Irree woboo haa jabaattu. Irreen hooggantoota keenyaa bakka jiru hundaa'u gartee irree diina irratti ol kaatu Rabbi nu haa godhu. Nullee gartee warra of ta'ee diina isaa irratti gartee injifannoo gonfatu Rabbi nu haa godhu. Bakka jirtanittuu gartee Rabbiin nagaa fayyaa keessi sinaa kaatu galatoomaa ulfaadha. Gabaabsumaa wayya. Hayyee jaalota ulfaadhu galatoomii eebbi kee haphii ta'een kaa qabatu jedha. Okay, Dr. Trevor, thank you for joining us today. We truly appreciate your time and an honor to have you with us on Dhangaa Torbanii. Again, right then. Welcome. Thank you. At this time, I would like to invite you to share your opening remarks with our audience. Please go ahead. Well, welcome, and thank you very much for inviting me to speak today. We intend to comment on the atrocious human rights situation in Ethiopia as it stands today, and also the misleading and damaging report from Amnesty International, which was released on the 5th of March. The human rights situation, I've been covering human rights in Ethiopia since 1994 when the Oromia Support Group was established. And I can honestly say at no time has the situation been as bad as it is at present. It has got almost this bad in 1992, 1993 when the TPLF were wiping out thousands of Oromo, but today it is worse than that, and I believe it's approaching the same situation as under the Red Terror of the Derg. In 20 years of reporting human rights abuses between 1992 and 2012, when OSG, the Oromia Support Group, we wrote 49 reports in that time, and there was a gap after that, but in that time, over 20 years, we recorded about 4,500 civilian killings. Now, this is only the tip of the iceberg, I know, but these were the numbers of killings that that came to our attention and that we published about. But since 2018, we've written another 23 reports since then, from 50 up to 72 inclusive. And in those reports, I've documented 7,500 civilian killings.
Now, so this is considerably more than we reported in 20 years under the EPRDF. Most of these are youngsters, and Abiy Ahmed said within months of taking power that the Kero generation was his prime target. He said they were the most dangerous enemy. Although they weren't armed, they were far more dangerous because it was a democratic, pro-democracy organization which was peaceful and therefore very effective. And he concentrated on wiping out the Kero generation, basically. We've seen the EPRDF under the TPLF were famous for their incarceration, imprisonment, and torture and rape of civilians. Under them, 3/4 of men who were detained were tortured, and about half of the women that were detained were raped. But what's happening under the current regime is that people are being dragged out of prison and shot dead, or they're killed without even going to prison. And we've seen a deterioration in the general level of lawlessness in the society, so that we have militia now living off the population, so that they have to rely on extortion of the civilian population in order to live, in order to feed their families. It's become a dog-eat-dog situation in Ethiopia across the board. And the amount of lawlessness that we see, despite the vanity projects of Abiy Ahmed in the capital and major conurbations, what we see is chaos and lawlessness across the country. It's almost back to the Gabar Neftenia situation, where people in villages are being robbed of their possessions at gunpoint and told to pay exorbitant taxes in order to keep the militia and the local administration going. So I can honestly say that things have evolved and become a lot worse under Abiy Ahmed. Well, that's by way of an introduction. If you want to ask me any further, then please do so. The discussion today will be centering on the awful biased report by Amnesty International on the 5th of March. No one came to my rescue, it was called. When they published, but there was a bit of pre-publicity the day before. They said they were going to bring out a report on sexual violence in Oromia. And I thought, oh, this is marvelous. About time Amnesty International started reporting on human rights abuses in Oromia, because it's been woefully inadequate up to now. But when I read the report the next day, I was horrified to see that it was a very biased and misleading document, which singled out the Oromo Liberation Army as the worst perpetrator of human rights abuses in Ethiopia. And they ostensibly reported on 10 cases of sexual violence over 7 years, since 2019, in Kelem, Wolaga. Now, the report did not say how it selected the individuals for interview. It said that they were interviewed by encrypted telephone messaging. It didn't say how they were, even what language they were interviewed in and who by. And they quoted reports from so-called experts without naming the experts, without saying what criteria they had chosen these so-called experts on. They were meant to have been people who traveled to Kelem Wolaga. Well, it's very, very difficult to travel to Kelem Wolaga unless you're part of the government apparatus. So I cannot see
that these so-called experts were unbiased and did not have an axe to grind against the Oromo Liberation Army. The Amnesty have been underreporting human rights abuses against the Oromo ever since Abiy Ahmed came to power. In fact, since Claire Beston left the International Secretariat in 2015, there's been no really balanced reporting from Amnesty International on human rights abuses in Oromia since her magnificent report, Because I Am Oromo, which was released in October 2014. Since then, the reporting has been patchy, and in fact, since Harchalo Hundesu was killed and the riots that followed that, and the arrests of many Oromo politicians and academics and anybody who was pro-Oromo, basically. Since then, there's been very, very little published by Amnesty International on Oromo or abuses against Oromo. The hate speech by Fano and Amhara regional forces against Oromo has gone unreported by Amnesty International. We've heard spokesmen from Fano saying they wanted to rid the whole of Wolaga and the whole of Shoa of Oromo, but this hate speech in encouraging genocide really has not been reported by Amnesty International. The attacks against civilians in Wollo by Fano in 2021, where thousands were killed, have not been reported by Amnesty. The killing of civilians in Gambela in June 2022 was not reported by Amnesty. The massacre in August 2022 in Agamsa, Horoguduru, was not reported by Amnesty. The killing of the Karayu Gada leaders on the 1st of December 2021 was not reported by Amnesty International. And killings by Fano, do you remember the beheading of Dereje Amare and his friend in Dara district in North Shoa, of which there is video evidence by Fano, went unreported by Amnesty International. And the violence against the Oromo civilians perpetrated by Fano in East Wolaga and Horoguduru zones has had no reports from Amnesty International about it. And the current killings by Fano in Abe Dongoro district of Horoguduru, we haven't seen a squeak from Amnesty International about that. So this current report fits in with a pattern not only of underreporting, but unfairly blaming the Oromo Liberation Army for abuses. And there is a history of this. The Guliso massacre in November 2020, that was performed by forces masquerading as Ola, but the Amnesty International report, which came out within 24 hours of the killings, so that indicates some sort of pre-planning in terms of the media coverage. But the second line of that report said this was allegedly performed by the Oromo Liberation Army. The same with the Tole massacre in June 2022. There was no mention of the Gambela massacre of Oromo by people in Gambela city, but this killing of Amhara civilians in Tole in southwest Shoa was within a few days. It had escalated the numbers killed to up to 1,000 in some reports. But the hundreds that were killed by forces masquerading as the Oromo Liberation Army. No acknowledgement of these clandestine
forces masquerading as Allah has ever been reported by Amnesty International. As I say, yeah, Tole and the Kelem massacre in June 2022, similar pattern. So we see Amnesty International has become part of the problem rather than part of the solution now. And there are pro-Fano, pro-Amhara personnel within the International Secretariat hub in Nairobi. And I'm very disappointed to report this. I've been a staunch supporter of Amnesty International, a campaigner for Amnesty International. I speak in schools about Amnesty International and its valuable work. So I've always looked up to the organization. And on reading that report on the 5th of March, I felt as though I'd been stabbed in the back by an older sister. It was shocking to me, and I'm very sad to have to report it. I'd written to Amnesty International in September 2022, complaining about the underreporting of abuses by the organization, underreporting of abuses against the Oromo, and received no response. And similarly, I've written about this shocking report on the 5th of March to Amnesty International, to the Secretary General, and also to the International Secretariat Hub in Nairobi, and received not one reply or even an acknowledgement of my complaint. So that's where we stand now. I'm willing to answer questions when we've heard from my colleague Geetuu Saaqqataa from the Human Rights League for the Horn of Africa, in Afan Oromo, I understand. That's me done, Harry. Sorry. Thank you, Dr. Trevor, for your insightful opening remarks. I'm so sorry. Obbo Geetuu jirta? Yoo jiraattee mee harka baase? Obbo Geetuu? It's Geetuu, I think. Geetuu. Yeah, Geetuu. I'm so sorry. Thank you for correcting me. Geetuu jirta? Okay. Dr. Gada. Yes. Hello. Dr. Gada, Hello. this welcome. Hello. Okay. Hi. Hello, Ndagama. Indagam, yeah. Oh, jirta? I'm sorry, no, of course, Mal is hurting, but Central European time, I thought it's at 7, right? No, it's because America has gone on to 7 p.m. daylight saving time. I mean, it's America has gone on to summertime, but Europe is still on daylight saving time. So now there's only 5 hours difference from Germany to Washington, whereas normally it's 6 hours. So, did you start, guys? Sorry, I'm so sorry. Yeah, we already started now. Oh. You've missed my marvelous presentation, Geetuu. Oh, I apologize, really. It's your turn now. It's who than this. It's okay, no problem. Aye. Ammatti fufuun hin danda'a? Yes, please. Ayyee guddoon of course dhaggeeffattoonni hordoftoonni Dhangaa Torbanii dogoggora sa'aatiiti jechuudha malee qophii irra hin ture qophaa'eetiin ture dhaggeeffachuufi daqiiqaan 15 naafa jedheetiin yaadaa jira ammayyuu jechuudha gaafanii meseejii kee bilbila miskoolii arguun harrifadhe akka malee. No problem. Hundumaafuu
haala qabinsa mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessa jiru akkasumas ulaagaa qorannoo mirgoota namoomaa ilaalchisee haga tokko waaraa dubbachuuf yaala. Dr. Trevor, I think just I missed his presentation. I hope through discussion I may just catch up with it. So egaa akkuma quba qabnu haalli qabinsa mirgoota namoomaa biyyattii keessa jiru yeroo irraa gara yerootti itti hammaataadha kan inni jiru. Bifa isaa jijjiirrataa. Gaafatamummaan hin jiru, haqni hin jiru. Kuni akkuma jirutti ta'e immoo dhiyoo kana wanti nuti karaa Amnesty Internationalitiin qorannoon maxxanfamee bahee kan xiqqoo nama rifachiisu ture kan nama hunda gaaffii uumedha. Kun egaa dhaabbaticha dhugumaan bakka bu'aa qorannoon maxxanfamee bahee kuni ejjennoo dhaabbatichaati yoo jechuun hin danda'amu. Gaafatamummaan kan namoota qorannoo sana gaggeessaniiti. Namoonni qorannoo sana gaggeessan immoo rakkoo mataa isaanii warra qabanidha. Egaa itti dhiyeenyaanis haga tokko namoonni sun eenyu akka ta'an dubbeen isaanii maal akka ta'e ilaalcha ejjennoo siyaasaa maalii akka qabanis beekama. Already saaxilameetu jira. So haala qabinsa mirgoota namoomaa maaltu deemaa jira biyyattii keessatti Oromiyaa keessatti addatti immoo isa jedhu yoo ilaalle egaa kan biyyattii akkuma waliigalaatti kan Oromiyaa yoo fudhanne bifa wanta adda godhutu jira haala dhimma mirgoota namoomaa qabinsa mirgoota namoomaa jechuudha. Qabxiilee sadan tokko ilaaluu dandeenya. Tokkoffaan sarbinsi mirgoota namoomaa gross kan jennu yookaan immoo isa baay'ee ulfaataa akkasumas kan itti fufinsaan raawwatamu kan qindaa'e bifa qindoomina qabuun kan raawwatamudha. Bal'inaan kan raawwatamudha. Inni tokko amalli haala sarbinsa mirgoota namoomaa biyyattii keessatti raawwatu akkasumas Oromiyaa keessatti raawwatu gross ta'uu isaati yookaan ulfaataa ta'uu isaa akkaan sukkanneessaa ta'uu isaati. Fakkeenyaaf mirgoota namoomaa ta'anii haala kam keessattuu kan sarbamuu hin qabne. Fakkeenyaaf mirgi lubbuutiin jiraachuu, mirgi gocha sukkanneessaa kamirraayyuu walaba ta'u, freedom from torture kan jennu, right to life, kuniif kan kana fakkaatan. Akkuma waliigalteelee mirgoota namoomaa sadarkaa addunyaatti mallatteeffaman keessatti akkasumas heera mootummaa Itoophiyaa keessatti illee mirgoonni amma non-derogable yookaan immoo haala kam keessattuu even state of emergency yookaan immoo muddamsa labsii yeroo muddamaa keessatti illee kan sarbamuu hin qabne jedhamanii eegumsa addaa kan taasifamuufii qabu. Isaan kun illee yerootti sarbaman gross jenna jechuun ulfaatina sarbinsa ulfaatina qabu arginaa jechuudha Itoophiyaa keessatti. Inni kan biraan sistemikiidha. Sistemikiidha yeroo jennu immoo kan sirnaan deeggaramedha. Sirnaan kan utubamedha jechuudha. Sirna siyaasaa bulchiinsa siyaasaatiin kan utubamudha jechuudha. Sarbinsi raawwatamu hedduun isaa fakkeenyaaf yoo fudhannee mirga gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo, gaaffii mirga hiree murteeffannaa Oromoo barootaaf
gaggeeffamaa ture yookaan falmii qabsoo bilisummaa uummanni Oromoo barootaaf gaggeeffataa jiru akka qabsoo akka farra tokkummaa Itoophiyaatti akka farra nageenyaatti ilaalu. Kanas immoo seera garaagaraatti fayyadamuudhaan seera fakkeenyaaf farra shororkeessummaa jedhamu tumuudhaan sochii qabsoo bilisummaa Oromoon taasisu shororkeessaa jechuudha. Dhaabbilee siyaasaa gaaffii hiree murteeffannaa Oromoo gaggeessan shororkeessitoota jechuun deeggartoota shororkeessitoota jechuun hidhaa garaagaraa akkasumas himannaa sobaa garaagaraa itti maxxansuudhaan dararuu akkasumas poolisii garaagaraa fayyadamuudhaan maqaa xureessuu maqaa fokkataa ta'e aadaa safuu uummatichaatiin kan wal faallessu itti maxxansuu fayyadamuudhaan qabsoo kana xureessu gaaffii seera qabeessa gaaffii sirrii gaaffii qajeelaa uummanni Oromoo gaafatu paartileen siyaasaa Oromoo kaasan hayyoonni Oromoo kaasan akka gaaffii sirrii hin taanetti akka gaaffii farra tokkummaa ta'etti seera fayyadamanii poolisii fayyadamuudhaan xiqqeessuu yakkamaa taasisuu yookaan yakku kanadha jechuudha. Inni kan biraan sistemaatik yeroo jennu giroosiidha sistemikiidha sistemaatik yeroo jennu immoo bifa itti fufinsa qabuun bifa adda hin cinneen jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo darbe amma fakkeenyaaf kan Fiqaaduu Tasammaa waggoota muraasa dura ni dubbate fakkeenyaaf galaanaa fi qurxummii jedhee akkaataa kamittiin gaaffii qabsoo bilisummaa uummata Oromoo gaaffii hiree murteeffannaa Oromoo akkaataa kamittiin yakkuuf akkan yaalee uummata jiilchuudhaaf jechuudha. Uummata nagaa bal'aa taargeet gochuudhaaf akkaataa kamitti akka inni ibse hubannee jirra. Qurxummii qabuudhaaf galaana gogsuu kan jedhu kun. Inni kan biraan namoota paayoneer ta'an namoota liidarii ta'an iskwaadii garaagaraa kiiliing iskwaadii garaagaraa qindeessuudhaan garee adda addaa caasaa adda addaa qindeessuudhaan diriirsuudhaan bifa sistemaatik ta'een raawwatamaa jechuudha. Sarbiinsi mirgoota namoomaa hooggantoota siyaasaa irratti hooggantoota hawaasaa irratti miidiyaa irratti hooggantoota jaarmiyaalee sibiilii irratti rogeeyyii irratti kanaaf kan kana fakkaatan barreessitoota irratti dargaggoota irratti raawwatamaa jechuudha. Bifa tooftaatiin deeggaramee sistemaatik bifa ta'een jechuudha. Bifa dhokataa ta'een bifa caaseffama qabuun haasaa garaagaraa hooggantoonni taasisaniin kan irri isaa keessi leejitimeet fakkaatu garuu dhoksaadhaan hawaasa nagaa kan taargeet godhu jechuudha. Kan jumlaadhaan taargeet godhu sistemaatikiidha jechuudha. So giroos ta'umsaa ulfaataa ta'umsaa sistemik sirnaan deeggaramuunsaa sistemaatik ta'umsaa bifa caaseffama qabuun raawwatamuunsaa sarbiinsi mirgoota namoomaa akka Oromiyaattis akkasumas biyyattiitti kan amaloota adda isa taasisu keessaa tokkodha jechuudha. Inni kan biraan inni lammaffaan biyyattii keessa haalli sarbiinsa mirgoota namoomaa hiddisaa fagoo ta'uu isaati. Seeraaf yeroo garaagaraatti akkuma irra deddeebi'amee ibsamu qaamolee garaagaraatiin
seeraaf olaantummaa seeraaf gaafatamuun dhabuun jechuudha. Hiddisaa dheeraa akka ta'e seeraaf gaafatamaa ta'uu dhabuun mooraaliidhaaf gaafatamaa ta'uu dhabuun hiddisaa baay'ee fagoo akka inni ta'e impunitiin jechuudha. Impunitiin hiddisaa baay'ee gadi fageeffatee akka inni jiru jechuudha. Barootuma darban kana keessa kan waggoota dur waggaa 2018 dura yookaan waggaa 8 dura haala qabinsaa ture yoo dhiifne kanuma waggoota 7 as raawwataman osoo ilaalle akka malee yeroo irraa gara yerootti jechuudha. Mootummaan amalaa fi gochaan inni maal na dhibdee jechuudha. Maal na dhibdee inni argisiisu itti yaade jechuudha. Gochoota raawwatamaniif impunitiin hammam tokko gadi fagoo akka inni ta'e mootummaan naatoo akka inni hin qabne gaabbiis akka inni argisiisu qabatamaatiin argaa jirra jechuudha. Gochoota sukkanneessoo namni yeroon abiddaan gubamu mormi namaa ilma namaa yeroo citu kanaaf kan kana fakkaatan jechuudha. Yeroo raawwataman qaama biyyan bulcha jedhu qaama ani mootummaadha jedhu irraati amallii fi gochaan ilaalchi naatoo yookaan ammoo rifaatuu yookaan ammoo gaafatamummaa mirkaneessuudhaaf haqa mirkaneessuudhaaf dhimmamuun akka hin jirre tarkaanfii fudhatamu tokkollee akka hin jirre arginaa jechuudha. Inni kun maal nutti argisiisa? Hagam tokko impunitiin seeraaf buluu dhabuun mooraalitiif buluu dhabuun hammam tokko akka inni hiddisaa fagoo akka inni ta'e aadaan mirga namoomaa kabajuu dhabuun aadaanii olaantummaa seera jalatti buluu dhabu haqaaf quuqamuu dhabuun kuniif kan kana fakkaatan hagam tokko dadhabaa akka inni ta'e hiddisaas gadi fagoo akka inni ta'e nutti argisiisaa jechuudha. Kun amala addaa haala qabinsa mirgoota namoomaa biyyattii keessa jiru itti ibsuu dandeenyudha jechuudha. Normalize jira miti mirgi namni dhibbi tokko ajjeefame, namni tokko ajjeefame, namni lama manni dhibbi tokko gubame, gochaansaa sukkanneessaa ta'e dhiise har'a even sadarkaama hawaasaattu normalize yookaan akkuma waan sirrii ta'e tokkotti fudhatamuun rifaatuun dhabamuun kuniif kan kana fakkaatan rakkooma ilaalcha karaa sirna biyya bulchuutiin kan maddisiifamedha jechuun ni danda'ama jechuudha. Ummatichuma ilaalchuma ummatichaa irratti illee hagam tokko akka inni dhiibbaa uumaa jiru ni argina jechuudha. Waggoota 8 dura yookaan ammoo waggaa 10 dura waan ture numa beekna hedduun keenya jiraannee argineerra waan ta'eef namni tokkollee yeroo akka maleetti sirna biyya bulchuutiin yookaan mootummaa biyya bulchuutiin ajjeefamu sarbiinsi mirgaa irratti raawwatamu hammam tokko akka waannaan jiru uummanni hammam tokko akka inni iyyatu birmannaan gamaaf gamasiin hagam akka taasifamu haguma tokkollee jeescherii karaa mootummaatiin jiru fakkeessumaafuu haa ta'u ni beeknaa jechuudha. Fakkeessumaafuu jeecheriin qorannoo gaggeessuudhaaf gaafatamummaa mirkaneessuudhaaf kanaaf kan kana fakkaatan gadda calaqqisiifachuu bahanii kuniif kan kana fakkaatan haguma tokko ture fakkeessuuf haa ta'u iyyuu malee jechuudha. Baroota darban keessa garuu bara bulchiinsa mootummaa aangoo irra jiru kanaatti wanti nuti argine akka malee gadi fagaataa deemuu isaati jechuudha. Kaalchariin dhiittaa kun kaalchariin abbaa irrummaa cunqursaa gadi fagaataa deemuu isaatti hubataa jirra jechuudha. Kuni amala biraa waa'ee haala qabinsa mirgoota namoomaa
biyyattii keessa jiru adda taasisudha jechuu ni dandeenya. Inni sadaffaan biyyattiin ulaagaalee qabiinsa mirgoota namoomaa akka addunyaatti beekaman bitamuu dhabuu yookaan jalatti buluu dhabuu kan fakkeessii ta'uu sadarkaa addunyaatti caaseffama garaagaraatu jira. Sadarkaa mootummoota gamtoomanii akkasumas sadarkaa gamtaa Afrikaatti waliigalteelee mirgoota namoomaa garaagaraa mallatteessitee jirti biyyattiin. Fudhattees immoo qaama seera biyyattii taasisuuf waadaa seentee jirti. Hagamtu qaama seera biyyattii ta'e inni jedhu gaaffii biraadha. Haa ta'uutii garuu mallatteessuun ishee mataan isaayyuu tarkaanfii gaarii tokko ta'e garuu hedduun isaa fakkeessiifidha. Baay'een isaa image building yookaan ammoo shoowuudhaafidha. So gara implementationitti yeroo dhufamu gara raawwitti yeroo dhufnu baay'ee tokko biyya akkamittiin ibsuu hin danda'a biyya siistemii intarnaashinaali rezist gochuudhaan beekamtu. Sistema intarnaashinaal human rights sistemii addunyaa mekaanizimii garaagaraa rezist gochuu akkasumas immoo avoid gochuudhaan avoidaansiidhaan beekamtudha jechuudha. Dirqama gabaasa galchuu waggaa lamatti haa ta'u periodically waggaa 3-4tti tiriitota mallatteessite jalatti tiriitota garaagaraa biyyattii mallatteessite akkaataa tiriitota sanaatiin dirqama gabaasa raawwii waadaalee sana ilaalchisee gabaasota dhiyeessuu qabdi. Yeroo yerootti gabaasota sirnaan dhiyeessuu dhabuun tokko rincicummaa biyyattiin sirna mirgoota namoomaa addunyaa jalatti illee buluuf qophii ta'uu dhiisuu ishee. Approachiin ishee approachii shiraa ta'u. Fakkeenyaaf seera waadaa mirgoota sivilii fi siyaasa addunyaa kan jedhamu yookaan International Covenant on Civil and Political Rights kan jedhamu mallatteessitee jirti, fudhattee jirti. Haa ta'u malee optional protocolii treaty kana convention kana kan lammiileen akka iyyannoo dhuunfaa isaaniitiin jechuudha lammiileen biyyattii sarbiinsi mirgoota namoomaa isaan irratti yookaan immoo maatii isaanii irratti yoo raawwatame dhuunfaa isaaniitiin komii gara koree tiriitii sana raawwachiisuuf hundaa'ee xiyyeeffachuudhaaf optional protocolii eeyyamutu jira. Isa sana fudhanne gammaatti. Akkasumas optional protocolii child soldier yookaan ammoo daa'imman loltummaatiif akka hin kaadhimamne dhorkutu jira. Kanaaf kan kana fakkaata dees peenaalitti kan dhorku. Isaan kana hin fudhatiin jirti jechuudha. So tiriitota irra keessa jiran ni fudhatti garuu tiriitota sana raawwachiisuudhaaf ammoo protookolota garaagaraa bahan hin fudhattu jechuudha. Fudhachuuf hayyamamoo miti. Kuni biyya baay'ee rakkistuu biyya baay'ee fakkeessii qofa akti gootu jechuudha. Waltajjiilee addunyaa irratti illee akka taatu nutti argisiisa. Akkasumas special mechanismii garaagaraa sadarkaa UN sadarkaa Human Rights Council UN hundeeffaman special rapporteroota adda addaa working groupii garaagaraa country visitii garaagaraa illee hin eeyyamtu jechuudha. Special rapporteroota adda addaatu jira. Fakkeenyaaf yeroo irraa gara yerootti biyyattii viziit gochuudhaaf haala qabiinsa hidhamtoota qorannoo sadarkaa waadira qorannoo shakkamtoota akkaataa qorannoo yookaan qabiinsa shakkamtoota namoota shakkamanii to'annoo poolisii jala jiranii ilaaluudhaaf qorachuudhaaf yeroo garaagaraatti gaaffiin ni dhiyaata. Hanguma yeroo dhiyoo kanaatti illee gaaffiin 2023 illee
Gaaffiin ittuma fufinsaan dhiyaata garuu biyyattiin qophii miti fudhachuudhaaf jechuudha. Keessumsiisuudhaaf qophii miti. So kana qofa miti fakkeenyaaf baruma waggaa 2 dura International Committee of Expertise Committee of Human Rights Expertise on Ethiopia kan jedhamu kan sadarkaa UN Human Rights Council itti hundeeffame sana akkaataa inni itti diigame hundi keenya yoo beekna ta'e duula biyyi Itoophiyaan gaggeessite duula garaagaraa kaampeenii garaagaraa gaggeessite komiteen sun Committee of Expertise sun akka inni diigamu taasiste jechuudha. So kun hundi nutti argisiisu biyyattiin mekaanizimoota qabinsa mirgoota namoomaa akka addunyaatti jiran illee fakkeessiidhaafidha kan isheen hedduusa recognize gootu treaty kan isheen mallatteessitu miseensummaa ishees maintain gootee kan isheen deemtu garuu qabatamaatiin kijiba akka inni ta'e qabatamaatiin showuudhaaf akka inni ta'e sadarkaa gamtaa Afrikaattis amaluma wal fakkaataadha kan isheen qabdu jechuudha. Amaluma wal fakkaataa qabaachuutiin beekamtu Itoophiyaan. Riippoortii yeroodhaan hin dhiyeessitu Afrikaan Komishiniidhaaf. Fakkeenyaaf Afrikaan Malaaboo Protocol on African Human Rights Court kan jedhamu Afrikaan Court of Human Rights kan jedhamu jira mana murtii mirgoota namoomaa Afrikaa kan jedhamu jechuudha. Protocoli Malaaboo jedhamuutiin kan mallatteeffame. Isa sanallee hin fudhanne fudhachuu qofa isa sanas hin fudhanne akkasumas wanti isa individual complaint jechuudha. Citizenonni Itoophiyaa yookaan lammiileen Itoophiyaa ofii isaaniitiin yoo sarbiinsi mirgoota namoomaa isaan irratti raawwate iyyatanii haqni isaanii akka mirkanaa'uu fi kan eeyyamu keeyyata sana reserve gooti jechuudha. So reservationiidhaanis beekamti kan isheetti hin tolle kan isheef hin taane reserve gochuudhaan. So inni kuni hundi haala mijataa uumeefii jira jechuudha. Biyya keessatti impunitiin akka hidda gadi fageeffatu seeraaf buluu dhabuun maalna dhibdeen abbaa irrummaan kuniif kan kana fakkaatan akka hidda gadi fageeffatu jechuudha. International Criminal Court yeroo garaagaraatti statute Rome statute kan jennu statute International Criminal Court akka mallatteessitu yeroo garaagaraatti dhiibbaan ni taasifama garuu fedhii hin qabdu jechuudha. Conventionii enforced disappearance irratti ba'e isa sana fudhachuudhaaf qophii miti hagammaatti mallatteessi hin jirti. So amaloota addaa sadeen kanaatiin ibsamuu ni danda'a jedheeti yaada jechuudha. Haalli qabinsa mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessa jiru. Inni kun immoo deemee hawaasicha irratti illee garee garaagaraa garee biyyattii keessa socho'u garaagaraa irratti illee calaqqee isaa mul'achaa jira jechuudha. Calaqqeen isaa maal na dhibdee jechuun seeraan bulu mirgoota namoomaaf kabaja dhabuun haqa ilma namaatiif kabaja ilma namaatiif dhimma dhabuun jechuudha. Mul'achaa jira yeroo irraa gara yerootti jechuudha. So bifa kanaan ibsuun ni danda'ama jechuudha haala qabinsa mirgoota namoomaa yeroo har'aa biyyattii keessa jiru. So kanumaan ol qabsiisee egaa waa'ee qorannoo Amnesty Internationalin dhiyyoo kana maxxanse irratti I think Dr. Trevor dubbateera jedheetii yaada. Biyyoon sanarrattis waa reflect gochuu qaba ta'e waa dubbachuu qaba ta'e tarii adeemsa gaaffiif deebii yookaan marii keessa kaasuun ni danda'ama. Sun egaa ifadha. Qabiyyeensaas akkasumas methodologiinsaas yookaan ammoo proceduraalis technicaalis substansiin qorannoo kanaas baay'ee kufaa akka inni ta'e baay'ee dadhabaa akka inni ta'e eenyumtiyyuu kan hubachuu danda'udha. Namumti kamiyyuu jechuudha. Namni waa'ee mirgoota namoomaa irratti hubannoo hin qabne kamiyyuu any ordinary namumti kamiyyuu jechuudha.
hubachuu kan danda'udha salphaatti waa'ee qorannoo sanaa. Tokkoffaa riipireezentaatiif miti haala qabatamaa jiru kan bakka miti yookaan immoo kan calaqqisiisu miti haala qabatamaa mirgoota namoomaa Oromiyaa keessa jiru akkasumas naannoo qorannoon sun itti gaggeeffame jedhame sana kan reflect godhu miti kan calaqqisiisu miti jechuudha. Kan biraan ammoo walaba ta'uun isaa qaamni qorannoo kana gaggeesse walaba ta'uun isaa indipendensiin isaa partial ta'uu dhiisuun isaa ifatti kan wantoonni mul'isan hedduutu jiru qorannoo sana keessaa jechuudha. Iftoomina dhabuun isaa akkaataan qorannoon sun itti gaggeeffame saampilingiin kuniif kan kana fakkaatan methodologiin qorannoo sana tekniikonni isaan fayyadaman daataa walitti qabuudhaaf triangulationiin fakkeenyaaf hagam tokko triangulate godhamee jira. Dhuguma gaaffiin namoota viktimoota jedhamanii irraa funaaname ragaan afgaaffiidhaan funaaname qofti gahaadha haala walxaxaa naannoo sana jiru haala walxaxaa yeroo har'aa kana akka Oromiyaatti haala mul'atu sana keessatti kuni gahaadhaan jedhamu ifadha jechuudha gahaa miti. Kan biraan kontekstiidhuma jirullee kontekstiidhuma haala walitti bu'iinsaa Oromiyaa keessa jirullee kan sirriitti hubatee miti jechuudha riisarchichi kan sirriitti ibsu yookaan ammoo reflect godhu calaqqisiisu miti jechuudha. Kontekstichi walxaxaa akka inni ta'e qaamoleen hidhatanii socho'an to'annoo mootummaa jalatti bifa dhokataa ta'eetiin socho'an hedduun akka jiran qorannoon garaagaraa gabaasni garaagaraa mirkaneessee jira. Isa kanallee adrees gochuu hin dandeenye jechuudha. So bifa shakkii ala ta'een bifa madaala isaa eeggateen kan mirkaneesse miti jechuudha. Waa'ee gochaa raawwatame jedhame sanaa yookaan waa'ee conflict related sexual violence jedhamee dhiyaate kana kan sirriitti adrees godhe miti jechuudha. Amalummaa uumamuma isaarraa gochaan akkasii sensitiiviidha. Gochaa baay'ee of eeggannoo olaanaa gaafatudha. Qorannoo akkasii gaggeessuun ulaagaaleen sadarkaa addunyaatti sadarkaalee dhaabbilee mirgoota namoomaa Amnesty dabalatee fireemworkiin garaagaraa fireemworkii baay'ee jajjabaa ta'e cimaa ta'e garaagaraatu jira. Qorannoo dhimmoota akkasii irratti gaggeessuudhaaf kanneen hojiirra oolfamuu qaban isaan kanallee kan kabaje miti jechuudha. So adeemsa gaaffiif deebii keessa irratti mari'achuu dandeenya irratti haasa'uu dandeenya. Ammaaf kanuman jedha galatooma. Sa'aatii dheeraa sinirraa fudhadhe. No problem. Ulfaadhu galatoomii obbo Geetuu. Dr. Gada, now Dr. Gada jirta? Jira. Okay, welcome Dr. Gada. Waan amma Dr. Trevor afaan Ingiliffaatiin jedhee xiqqoo tokko afaan Oromootiif aadiyaansii kenna ibsuu dandeessaa? Tole, haa ta'u. Thank you. Okay. First of all, I would like to welcome and thank Dr. Trevor Trueman. Really, I would like to appreciate your commitment and devotion to Oromo cause in the so years. Really, that is great. You have exposed so many times the entrenched impunity and violation of Oromo human rights in Ethiopia's political dispensation and establishment. That is really great and eye-opening, and thank you so much. With this, I would also
add a little information that I myself experienced while I was in prison over the last 4 years. I don't know whether you get it through some way. I had been in prison from 2020 through to 2024, only accused of my political belief. I was one of the OLF and the OLA members who returned home following the so-called peace agreement between OLF and Ethiopian government in 2018. And I was also one of the members of the Oromo Liberation Army, one of those 1,300 OLA combatants who get disarmed and returned to home for peaceful political struggle. And unfortunately, we were put to jail, and I was there for 4 years, and I saw a lot of impunities and violation out there, even while I was under unlawful detention. For your information, being there, I was acquitted free by the court, and the court issued my release on bail. And unfortunately, the police kept us under detention. And at that time, I appealed 2 or 3 times for Amnesty International, to Amnesty International to get notified about our situation and to just take some advocacy or to issue some statement about our situation. And unfortunately, we couldn't get any response from them. The bias was started there. This is another development. Actually, I see it as an extension of the existing bias against Oromo cause and Oromo people. Thank you for exposing this reality, and I appreciate that. And I will recap it in Afan Oromo, what you have been telling us here. Kani Dr. Trevor jedhani waan Amnestiin dheengadda baase kana waan waliigalatti akka dhaabbata sanaatti dhaabbata sana bakka bu'uu ullee ta'uu dhiisuu mala. Dhimma kana kan qoratan warra damee gaanfa Afrikaa irra jiranidha. Isaan immoo gaafa qoratanii adeemsi isaan ittiin qoratanii ifa miti. Rakkoo mataasaa danda'e qaba. Isicha kanaafi komee keenya dhiyeessinee barreeffamaan illee gaafanneeti turre, haa ta'u garuu deebiin nuuf hin kennamneedha. Maaltu wanti kana akka inni qulqulluun taane gama tokkoof akka looge taasisa jedhuufi wantoota kakaasan qabu doktarri. Fakkeenyaaf gama tokkoon akkumatti qorannoon kun adeeme mataan isaayyuu sirrii miti. Qorannoon kun naamusa itti qorannoon tokko deemuu qabu keessa darbee miti kan adeeme. Inni tokko hanqina sana qaba. Gama biraatiin immoo gaafa qorannoo kana adeemsisan namoota 10 filanne jedhan kanallee namoonni 10 kun afaan maaliin akka dubbifamanii, maqaan isaanii eenyu akka ta'e, eessa akka jiranii waan ibsen qabu. Inni kaan immoo namoonni ta'e jedhanii jibba Oromoo fi jibba qabsoo bilisummaa Oromoo qabanii Amnesty International Nairobi jiru kana keessa akka jiran odeessa qabna. Isa kana yeroo darbe nuti gaafa dhimma kana dubbannu kaasnee turre. Nam tokko dubartiin tokko achi kan jirtu Ethiopian Human Rights Commission keessa hojjechaa kan turte Haymaanot Ashannaafi kan jedhamtu achi keessa akka jirtu dhimma Itoophiyaa irratti aktiivili akka hojjetaa jirtu namni odeessee ture. Dhimma Oromoo
akka sagalee hin arganne gochuu irratti akka qooda qaban odeeffannee irraa jechuudha. Kana dura odeessi amma Dr. argatan illee suma kana jabeessaa jechuudha. Suma nuti kana dura arganne. Kanaa wajjin wal qabsiisee yoo dhuguma rakkoo Oromoo gabaasuudha ta'e warri Amnesty kuni waan Oromiyaa keessatti ta'aa ture dhiittaan mirga namaa sarbamoonni mirga namaa Oromiyaa keessatti ta'aa turan baay'eetu jiru. Fakkeenyaaf du'aatii abbootii gadaa Oromoo hin gabaafne. Gara lixaa keessatti faannoo Abiyyi ijaaree ittiin Agamsa keessatti, Abee Dongoroo keessatti, Kiiramuu keessatti, Jaardagaa Jaartee keessatti nama ficaa turan sana gabaasee hin beeku. Gambeellaa keessatti yeroo Oromoon jumlaadhaan dhumanii Amnestiin gabaasee hin beeku. Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa hin gabaafne. Yeroo hidhamaan siyaasaa hidhamanii turanillee hidhamoota siyaasaaf illee sagalee akka ta'uutti hin taane. Inni kuni madaalawaa miti dubbichi jallaadha. Ammoo qorannoomti kunuu kan inni adeeme irri jireessaan abbummaadhaan qorannoo kana warri adeemsisanii warra Amnesty East Africa jiran kana dhayyuu malee dhaabni isaanii inni guddaan kuniyyuu amma gadiitti waan beeku miti. Ani xalayaan inni itti barreessine kanaaf deebii haga tokko deebii imeeliidhaan illee nu bira ga'eera xalayaan kee jedhanii deebinaaf hin laanne. Kaanillee yoo hafe waan hojjetan kana sababa kanaaf akkasitti bakka akkasitti abaluun qoranne akkasittiin dubbisne akkatti hojjenne jechuullee yoo baatanii xalayaadhuman itti barreessineyyuu nu bira ga'eera jedhanii deebiyyuu hin kennine. Kanarra jirra haallammarra jirru kanadha. Haa ta'u garuu Amnesty ani nan beeka. Ofii kollee waliin hojjedhee nan beeka waan ta'eef isaaniin illee komadheera. Kanaatu jira haalli jiru kanadha. Dubbichi dhugaa miti maqaballeessii fi qabsoo Oromoo cilee dibuuf waan hojjetamedha kan jedhudha jechuudha kan Dr. Kaasanii gabaabsee jaalawwi. Hayyee ulfaadhu galatoomii Dr. Gada. Now we're gonna move into Q&A session. Question number 1 for Dr. Trevor. As a founder member of the Oromo Support Group and contribute 72 human rights report, how have human rights conditions in Ethiopia evolved? I was delighted to hear from Dr. Gada just now. I wanted to know, is that Dr. Gada Gabisa or Dr. Gada Oljira? One of the Oljira. Gada Oljira. Lovely to meet you over the internet. Thank you very much. In fact, Amnesty International did do one report about the OLF detainees and their continued detention despite court orders for their release. But as you know, you were held for 4 years, and it was just the one report that Amnesty International made. Also, Human Rights Watch did do one report about the OLF detainees. Howie, you ask about how human rights abuses have evolved over the time since OSG was established in 1994. As I said earlier, we reported, although we started in 1994, we included killings in 1992 onwards. And as I said earlier, and in 20 years of reporting, we were able to document 4,500 civilian killings by the EPRDF. Then there was a gap of 6 years without an OSG report. But in 7 years with the current government, we've already documented 7,500 civilian killings. And this is only a small fraction of the total number, I know, but it's an indication of how severe the abuse is now,
compared to how it was. And as I said, the TPLF were famous for torturing, and this government is famous really for killing. And one of the biggest changes is the chaos and lawlessness in society now because of these militia living off the farmers, and the numbers of people who have been displaced. One of the features currently is the cruelty of the Fano forces, which we didn't have to cope with under the TPLF, under the EPRDF, and we've experienced horrific not only killings but mutilation, rape, and burning of villages by Fano. This has been particularly noticeable in Horoguduru and East Wallaga, and also in Wallo. We haven't seen that sort of thing before. And the unprecedented numbers of internally displaced people we didn't see under the previous regime. And as pointed out by Geetuu, Fikadu Tessima's statement to dry out the ocean to catch the fish is exactly what they're doing. I've just seen reports from Arsi of hundreds and hundreds of people displaced from their villages because Ola has been fighting in Arsi, and the government has taken out reprisal attacks on Oromo villages, and that's why we're seeing more and more displaced people now from Arsi. While Geetuu was talking, I was glancing through reports that have come in since the last OSG report on the 3rd of March, and I've been receiving pages and pages of killings in Abedongoro district by Fano, including 3-year-old kid, elderly people, children, teenage girls, and as I say, page after page of photographs of dead bodies, including this 3-year-old child who's been protected by an elderly neighbor, and both of them were killed and lying at the side of the road. And since the report on the 3rd of March, I've had reports of killings and displacement from Benishangul Gumuz, from Arsi, including 2 elderly men who there was a video of them being beaten in Arsi. And then I found out subsequently that they were both killed by the security forces that were beating them, that we saw the video of. Extrajudicial killings in East Shoa, West Hararge, as I say, Horoguduru and East Wallaga, West Wallaga, Jimba and Wallo. And we've seen forced conscription across Oromia region. And now we have the serious escalation of the conflict with the United Arab Emirates establishing or paying for a base for the Sudanese Rapid Support Forces near Asosa on the Ethiopian side of the border. And that's also where forced conscripts are being sent. So it's a disaster that we should be involved in the genocide in Darfur, which has been committed by the Rapid Support Forces. And I always get reports of refugees in Somaliland, Djibouti, Kenya, and Egypt, and the dire situation that they are in, all because of this government of Abiy Ahmed. So I would say the human rights situation is as bad as I've ever seen it in Ethiopia. That's how it's evolved now. I should have pointed out earlier
that there are inaccuracies in the Amnesty International report in terms of what it said about the Oromo Liberation Army. These inaccuracies were pointed out in a response by OLA. Also, the pattern of Amnesty International concentrating on abuses against Amhara and blaming the Oromo Liberation Army is consistent with its reporting on the Tigray War as well. In February 2022, Amnesty released a report where they blamed the TPLF for killings and sexual violence in the Tigray War, didn't mention the killings and rape by Fano and Amhara region and ENDF forces until there was a report in April by Amnesty International and Human Rights Watch. And then, with the help of Human Rights Watch, they did point out atrocities committed by the ENDF and by Fano. But in their first report, it was just by the TPLF. They didn't report Fano atrocities. One thing I should have pointed out, which I did point out in my response to Amnesty International, was the Independent Commission of Human Rights Experts on Ethiopia, which did a report for the UN. Unfortunately, their investigation was brought short at the insistence of the Ethiopian government. But they did conduct interviews in Oromia, and they did conduct interviews which were well researched and meticulously orchestrated according to very strict security protocols. So their investigation was watertight and very good. And not once did they report any report of sexual violence committed by the Oromo Liberation Army. That speaks volumes. That's about it, I think, apart from the clearances for the new airport below Bishoftu. That's carrying on apace, and part of Abiy Ahmed's disregard for human rights and lives by yet more of his vanity projects paid for again by the United Arab Emirates and disregarding the effect on the population of Ethiopia. So that's a bit more than answering that question, Howie, but I wanted to get those points in. Thank you. Okay, I'm so sorry about early. Okay, question number 2. What led you to critique the Amnesty International report? Well, as I said, I've always respected Amnesty International because of what it does worldwide. And I cooperated at length with Amnesty International in, over the last 20 years in terms of abuses in Ethiopia. I was suspicious when the people responsible for investigating human rights abuses in Ethiopia were shifted to Nairobi. And it used to be a policy of Amnesty International that you did not report on countries where you came from. But unfortunately, 2 of the team investigating reports in Ethiopia are actually from either Amhara or Tigray region in Ethiopia. And this has illustrated why it's so important for people not to be from the country they're reporting on, because they're obviously very biased against the Oromo and biased in terms of not reporting atrocities by Fano because they represent Amhara interests. And for Amnesty to publish reports which are clearly so biased, on top of underreporting
Oromo abuses against the Oromo in Oromia, then to blame the Oromo Liberation Army for abuses which they did not commit is a crime, in my opinion. And we've seen it again and again in Guliso. Within a couple of lines of the second line of the report was that so many Amhara people were killed allegedly by the Oromo Liberation Army. And the same with the Tole massacre. They were saying the headline was a quote from Depros Muchena, who was the regional Amnesty fellow, saying that this was allegedly performed by the Oromo Liberation Army. So this pattern of misrepresenting abuses in Ethiopia finally got me angry. I'd written before in September 2022 to Fiseha Tekle, who was the researcher for Ethiopia at the International Secretariat in Nairobi. I didn't receive a satisfactory response from him. And then when this report came out, I was very, very cross and disappointed in Amnesty. And I had to write to them. Because, as I said, Amnesty International should be part of the solution. But now, in Ethiopia, it is part of the problem. Okay, how do international recognized human rights standards compare with actually treatment, protection, and accountability of human rights in Ethiopia? Well, I think Geetuu was reporting at length on this. They've broken all the human rights instruments that Ethiopia has signed up to. And in terms of the international covenants that they've signed up to, they've broken them all. They're committing human rights abuses across the board and with impunity, as pointed out by Obo Geetuu Saaqqataa from the Human Rights League. It's not correct to compare one country to another, because situations are very different. But I can't think of any country where human rights abuses, apart from Sudan perhaps, where we are having obvious genocide committed by the Rapid Support Forces. You could argue that there is genocide against the Oromo in Ethiopia, but I think you're a bit on thin ice making that argument. But certainly the amount of abuse that's going on in Oromia region is matched nowhere in Africa apart from the Rapid Support Forces in Sudan. And now we're seeing Abiy Ahmed allying with the Rapid Support Forces and possibly beginning to embroil Ethiopia in the Sudan conflict, which would be an absolute disaster. Okay, what do you say about Amnesty International against the Oromo Liberation Army concerning human rights violation? What do you say about that? Well, as I've said, it's obviously biased and it's untrue. What they're saying is untrue. They not only underreport abuses against the Oromo people, but they manufactured this disinformation against the Oromo Liberation Army. It's a most unfair categorization of the Oromo Liberation Army. And I'm not saying that members of OLA have never committed abuses, but I'm saying I have never read a credible report of the Oromo Liberation Army committing any abuse against civilians. And I've not only read reports, I've seen videos of abuses committed by FANO and the ENDF, the Ethiopian National Defense Force. So from what I understand,
Oromo forces still have the Oromo Safu, their code of conduct, their ethics, their morals, which are baked into the Oromo DNA from the days of the Gada system, as far as I can tell. And when I've been working and walking and traveling with the Oromo Liberation Front, as it was when crossing the border from Sudan back in the 1980s and early 1990s, I saw no abuse at all by the Oromo forces. And from all the evidence I've seen, there is nothing for Amnesty to have based this salacious report on. And there's every indication that it was a deliberate fabrication by Amnesty International. And I'm intensely disappointed in the organization. All right, Dr. Trevor, thank you so much for your time and for your sharing your valuable insight with us. I'm really sorry I messed up on the first question. So now we're going to move into the audience question. Warri gaafii yookaan yaada qabdan afaan Oromoo ta'e afaan English harka baastanitti fufuu dandeessu. Obbo Guutuun jira, Jaalgadaan jira. Okay, Mogor. Yeah. Mogor. Yeah. Thank you very much. You're welcome. Indagam. Go ahead. Thank you very much. Our veteran, the father of Oromo, we love you. Long live to you, Doctor. You've been fighting from the 80s until now for Oromo cause, for human rights, and for democracy and justice. Thank you very much. Listen, I'm not going to say much. What I'm just proposing, I'm asking is that I think we Oromos or the OLF OLA, we lack any supporter, active supporter, just like you, when it comes to human rights, question of human rights. I think this is my criticism always. So nobody, as far as I know, are working actively as you've been doing in the 80s, 90s, and 20th century. Number two, we also lack who can work on diplomacy, lobbying different governments and here and there, and presenting the case, our cause to international societies. What do you think is the best for OLF OLA and for Oromo activists here outside in diaspora to do? Do you have any advice for us? How can we better tackle or help our people on diplomacy? You know, when it comes to diplomacy, when it comes to report of human rights abuses. If you can just say a couple of words and give us some advice, it will be very, very nice. Thank you very much. It's very nice to see you really active as you are now. Thank you. Thank you for your kind words. I don't have a magic wand, you know, like a magician with that stick to say exactly what everybody should do, but everybody in the Western world has a political representative. In the States, you have congressmen and senators. In Europe, you have members of parliament and members of the European Parliament, except in Britain now. Now, these are all people with influence above them. So there is no reason, or in fact, it would be a good idea for every one of this audience to approach their member of parliament, their political representative,
and tell them their own story, not just what's happening generally, but say what's happened to you, why you've ended up in Germany or Britain or America or wherever. What have you suffered that's put you there and kept you there? Why can't you go back with safety? And people will respond, people will learn eventually. We're up against a lot of disinformation, especially from the Amhara media machine, and the Ethiopian government, of course. But it's important that we keep going. We cannot fail if we keep going. And it's only a question of time. So speak loud, speak often, and speak to as many people as you can, especially people in the media and people in government. And that's all I can do. Okay. Thank you, Dr. Trevor. Dr. Asnagich. Dr. Asnagich, welcome. Hello, Dr. Trevor. Hi, Saaqqataa. How are you? I'm well, Oh, thank you. Yeah, I am so excited that you are our guest here in Torbanii. And I just wanted to say, to appreciate how about your work and what you are doing for Oromo people. Even for myself, it is after I saw you that you are so engaged in Oromo cause. So I became more and more, just why not me too? But of course, I am not like you. You even are good enough in Afan Oromo than me, but still I'm struggling, in the old days. So, I have read your program, the document that you have sent to UN, and even the one that you have answered, just reminded to Amnesty International. As you understood that they want to blame because there are some people who are engaged on this cause, on Oromo cause, and who are trying to darken the real cause of Oromo, why our fighters are there out. It's not because they like to kill or to be killed, but because they have seen all the atrocities that is going on in their life. That's why they are there. But I wonder if all these things, how they have written, how they didn't even, respond to you, because as a big organization, as international organization, as Amnesty, at least should respond to you. Thank you for your note, and we will come back. This is a normal international or any other countries who are, democratic countries that could do, but they didn't do all that. Do you think that because they prepare this thing in order to do something against Abawobo, just to, to have us as, the organization as share of course, those like ISIS or whatever they like to say before, Derg did, and even during EPRDF time, Wayane did, and Fascist Tabi, he couldn't make it. He tried to, to be seen as a ship underworld. So a lot of things have done, but now I was suspecting that they were prepared. They prepared so that Ola or Abawobo entirely to be called as, a terrorist or whatever it is. Don't you think like this? Because how they wrote, there is nothing. It is just empty, talks that they have been,
writing in that document, but now they are just silent to you. And I don't know, we know that Ola also have responded directly within hours after they have released. So, but how do you see everything? Thank you. Yeah, thank you very much, Asna Ketch. It's lovely to see you here. We're up against bias, which has been spread by the Amhara media machine, basically. And it's only in the last 20 years that the rest of the world has seen Ethiopia through eyes that are not Amhara eyes. And so the whole Western civilization, the governments and NGOs have been unfairly influenced against the Oromo because they've been sitting in a milieu of Amhara, and they see Ethiopia only through Amhara eyes. And remember, it wasn't very long ago where there were very few Oromo graduates outside of Ethiopia. 30 years ago, very, very few. But there were thousands and thousands of Amharas in jobs within governments, within NGOs, within government departments. And these, unwittingly or wittingly, have influenced people's opinion about the Oromo. And as I say, it's only a question of time before people will begin to realize the Oromo point of view, that the Amharas are only a minority in Ethiopia, and the biggest group are people who've been oppressed by the Amhara minority. And this will continue for years, but the tide is turning. It's a question of us not losing our nerve and just battling on. And as I said earlier, speak to people, speak to your media, speak to not just Oromo media, but Western media, and speak to your political representatives. People can't be ignorant forever. And when you're surrounded by the number of Oromo that are now in the diaspora, as long as they get vocal, then we will see progress, I believe. Okay. Lali? Lali? Yes. Okay. Go ahead, please. Okay. Let me speak in English, but whether you understand or not, I don't know. If it is not, how will help me? So, first of all, I will say to thank you for your explanation, and also for what you say all are, it is true. So, I want to ask you some questions. My first question is, what do you think about the Amnesty International reports? You already explained, but is there the reporters are the right to say or to explain like this without truthness, like the truth is known, but the report said, as my thing, it is lie. So what is the international law said about this? And the second question, as you said, and as a people living there is in the critical thing. So how the reporters, like the big reporters, can get the truth in the Oromo, because as we know, if the reporter go there, there is problem, because the government gives the false peoples, and the false peoples are talking about the false things. So how get the reality in the around Oromia, and how the international
reporters reported these things, and how the people are loudly speak. Because if the people are talking about the Oromo Ola or Wobo, the people was killed. So how they explain more than these things? So this is my question. Thank you very much. And please continue as like us to supporting Ola. Thank you. Thank you. I think you're right. It is against any semblance of justice that Amnesty International should be allowed to make this report. I believe that there are some people who are biased within Amnesty International, and other people in Amnesty International are just ignorant of the situation and have been persuaded to accept these lies. But no doubt about it, there are some people in Amnesty International that believe this report is true, which is why it's so damaging. But the truth is gradually coming out. If you remember, just over a year ago, there was a report by Reuters on the Koree Nagenya. We've seen reports from former politicians like Geetuu Milkesa and by Taye Danda'a, which got some media coverage before he was imprisoned in Ethiopia. So information is coming out. There is a price to pay, as we've seen with the detention of Taye Danda'a and with the killing of Bate Urgesa. He was a staunch proponent of Oromo rights. But his killing in itself speaks volumes about what's happening in Ethiopia. And lots of politicians were aware of what he was saying and the reason why he was killed. So the truth will come out. It is coming out. It's slowly. It's much slower than what we want, of course, but it is coming. Even the International Commission of Human Rights Experts on Ethiopia, that was foreshortened by the Ethiopian government, that report was disappointing in terms of its length and its coverage, but it was a progress. It was a step in the right direction. And I believe that the truth will come eventually. So we've just got to keep working at it. And as I say, talk about it. Speak to your media, speak to your politicians. Thank you, Dr. Trevor. Warri bira gaafii ka qabdan afaan Oromootiin illee gaafachuu dandeessu. Obbo Guutuun as kee jira, Dr. Gadaan as kee jira. Innoo kun har'a isinii faaraadha. Sagantaan kun harka baasuu dandeessa. Yaada gaafii warri qabdan. Yaada yookaan gaafii. Okay, Kush. Kush, itti fufuu dandeessa. Kush, can you hear me? Kush? Dr. Sluggish. Sagaleen ki jira? Okay. Can you hear me, Dr. Trevor? Yeah, yes. Okay. Kush, we can't hear you. Until he comes, Dr. Trevor, we have had your program, your documents yesterday in Genesanet Chora in Amharic. So we are working on, on ONMABO. Yeah. So you know that.
Okay, warri gaafii qabdan yookaan yaada qabdan yoo hin jiraanne sagantaa keenya gara xumuraa deemna. Gaafii yookaan yaada